When we talk about original sin, the Bible speaks of the sin of Adam Cuando hablamos acerca del pecado original, la Biblia habla acerca del pecado de Adán, to speak to this issue of original sin. para hablar sobre el asunto del pecado original. In Christian teaching, original sin is the result of Adam and Eve's disobedience to God when they ate the forbidden fruit in the Garden of Eden. En la enseñanza cristiana, el pecado original es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva a Dios cuando comieron una fruta prohibida en el jardín del Edén. So, what are the effects of this original sin in the lives of humankind? Entonces, ¿cuáles son los efectos del pecado original en las vidas de las personas humanas? Well, original sin affects individuals by separating us from God and bringing dissatisfaction and guilt into our lives. El pecado original afecta a las personas al separarlos de Dios y llevar insatisfacción y culpa a sus vidas. On a world scale, original sin explains such things as genocide and war and cruelty and exploitation and abuse and hunger. A escala mundial, el pecado original explica cosas tales como el genocidio, la guerra, la crueldad, la explotación y el abuso. You can see through history the presence of the universality of sin throughout our human history. Se puede ver en la historia la presencia y universalidad del pecado en la historia humana. In the history of every nation, En la historia de cada nación, there is clear evidence of the sinfulness of humankind. hay evidencia clara de sinfulness, de la naturaleza pecaminosa de la humanidad. This universality of sin La universalidad del pecado is true for all people, es la verdad para todo el mundo, todas las personas, all cultures, todas las culturas, all languages, todos los all idiomas, histories. todas las historias. Sometimes we see other people as more sinful than we are. A veces vemos las otras personas como más pecaminosos que nosotros, But all of us pero todos nosotros have sinned. hemos pecado. And together, Y juntos, this universality of sin esta universalidad del pecado is what's responsible for the evils in this world. es responsable para toda la maldad en el mundo, la maldad en el mundo. And original sin has impacted the whole of creation. Y el pecado original incluye también toda la creación. Because of Adam's sin, creation was tainted and cursed. Debido al pecado de Adán, la creación fue manchada y maldita. Romans 8:20 and 22 says, Romanos 8:20 hasta 22 dice, the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope, because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pains together until now. la creación fue sujeta a inutilidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza, porque la misma creación también será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y trabaja con dolores de parto juntos hasta ahora. Because of the original sin of Adam, Debido al pecado original de Adán, the whole of creation toda la creación is in the bondage of corruption, as Paul says. se queda en, are you looking there somewhere? Bondage of corruption. Se queda en el, is that part of that? Momentito. Mhm. Se queda en la esclavitud de la corrupción. Now we have to ask the question, what's the cure for this original sin? Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la cura para el pecado original? ¿Cómo curar el pecado original? If we're all sinners, Si todos nosotros somos pecadores, does that mean we're all lost? ¿esto significa que todos somos perdidos? ¿Estamos perdidos? Yes, Sí, except for a cure.
excepto por una cura, una solución. But we can't save ourselves. Pero nosotros no podemos salvar a nosotros mismos.